Hi Venky, అలా అండి. I'm Dheeraj from M9 News. I know. So glad to meet you. Same here. So post Lucky Bhaskar, అంటే Lucky Bhaskar టైంలో కలిసినప్పుడే you are very confident about the upcoming projects as well. By then itself. అంటే లేదు అంటే as confident as I'm on Lucky Bhaskar, I'm also confident about my upcoming films as well అని చెప్పి అన్నారు కదా. So recently when you're talking with other journalists, Yeah. so you specifically mentioned that Sir అనే సినిమా as a script, when the acceptance from the Dhanush or the audience gave me the confidence to tell bigger stories అని చెప్పేసి అన్నారు. Okay. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది సో యూ స్పెసిఫై దిస్ వన్స్. సో అది ధనుష్ యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందా లేదంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ వల్ల? See, I don't know how I articulated it. I meant my next film, నా నెక్స్ట్ సినిమా వచ్చేసి ప్రీవియస్ సినిమాలో ఉండకూడదు అనేది నేను తీసుకున్న కాల్. సో సార్ అనే సినిమా రాసినప్పుడే ఐఎమ్ ప్రిటీ మచ్ ష్యూర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే. Why? Because I'm giving a message. I have Dhanush sir playing a teacher character with a message and with a very emotional ending. So oka beats untayi prati cinema. So I knew it will not go wrong. And moreover దానికన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే it's nothing like my previous films. So when people come to the theater thinking that I'll make a film in abroad in second half with a love story, akkada beat ayyaru. So that means I won their confidence there. So I knew for many reasons sir will work. ఓకే. And after sir, what I realized is నేను ఒకవేళ సేమ్ జానర్ సినిమా చేస్తే దేర్ విల్ బీ అ కంపారిజన్. ఎందుకంటే నేను తొలి ప్రేమ నుంచి మిస్టర్ మజ్నుకి వచ్చినప్పుడు ఆ కార్లో కిస్ సీన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే క్లైమాక్స్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే ఆ రాఖీ సీన్ లాంటిది ఉందా? దే వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫర్ మీ టు హ్యావ్ అ సీన్ Recreate kind of. have a scene like that or surpass that bar. True. Same in the case of, again they were after Rang De, again they were like trying to see అదొకటి పెట్టుకుని ఇలాంటిది ఉందా. A kind of. సో బేసిక్లీ నీకు మెజర్ చేయడానికి ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్. సో ఇది ఉంది. నౌ నేను సర్చ్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు కంపేర్ టు. ఇట్స్ అ న్యూ సబ్జెక్ట్ ఆల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. So when I did Lucky Bhaskar, it didn't have a previous comparison oka subjects to compare to లేదు. So that's how I decided no two films should have a similar genre. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే when you specifically speak about the audience acceptance, సార్ అనే సినిమా టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ తమిళ ఆడియన్స్కి తక్కువ రిసెప్షన్ ఉండింది. తమిళ ఆడియన్స్కి తక్కువ రిసెప్షన్ ఉండటానికి కారణం చాలా ఉన్నాయి. తక్కువ కూడా కాదు, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ స్లో బట్ ఎండెడ్ గుడ్. అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ గుడ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ అనదర్ 7 crores ఎక్స్ట్రా. బట్ ఆ రోజు ద సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బాట్ లక్కీ భాస్కర్. సో హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హౌ ఇట్ ఫేర్డ్ అట్ దట్ టైమ్. కాకపోతే దాని రిసెప్షన్కి అంత ఇది కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సమ్వేర్ తమిళ ఆడియన్స్ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ తెలుగు ఫిల్మ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ తెలుగు ఫిల్మ్ అన్న ఒక ఇది ఎక్కువ ఉండింది. బట్ వన్స్ దే వాక్డ్ ఇన్ టు ద థియేటర్స్ దే స్టార్టెడ్ లైకింగ్ అండ్ దెన్ ద కలెక్షన్స్ రోజ్. తమిళ ఆడియన్స్లో అది ఒకటి ఉందండి. ఇప్పుడు బేసిక్గా మనకు వచ్చేసి ప్రిడామినెంట్లీ మనకి మేజర్ కలర్ రెవెన్యూ వచ్చేసి మండే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఉంటుంది కదా. వాళ్ళకి వచ్చేసి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అప్వర్డ్. ఆ మౌత్ టాక్ అనేది ఇంకా తమిళ్లోనే పనిచేస్తుంది చెప్పాలంటే. మీకు అది దట్ రైజింగ్ బార్ అనేది అక్కడ వచ్చేసి ఐ ఫాలో అ సర్టెన్ ట్రెండ్ దేర్. అది ఎందుకు మనకి టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ తీసుకున్న కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా సో అది దో ఇట్ టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ఓపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ ప్రివ్యూ టాక్స్. సో ఇట్ హ్యాడ్ ఎ ప్రాపర్ లాంగ్ రన్. ఇట్ హ్యాడ్ అ లాంగ్ రన్ 4-week run అండ్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ త్రూఅవుట్. So same for Thai Kalavi, same for Thai Kalavi, same for youth, any film,
లవ్ టుడే. సో అలాగా వాతి వెన్ ఇట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ తమిళ్ ఇట్ హ్యాడ్ అ స్లో Pickup. వెరీ స్లో పికప్. బట్ ధనుష్ గారిది దాని ముందు వచ్చే సినిమాలతో పోల్చినంత ఇది కాదు. సో దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్. మై డౌట్ ఈస్ ఫర్ లక్కీ భాస్కర్ ఈజ్ అంటే సార్ అనే సినిమా లార్జ్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫిలిం అయితే లక్కీ భాస్కర్ అనే సినిమా కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫిలిం నా వరకు. బికాస్ దెర్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఎ సీన్ ఆర్ ఎ డైలాగ్ దట్ వాజ్ ఎ ల్యాగ్ ఆర్ ఎ బోర్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ. ఓకే, సినిమా నేను థియేటర్లో ఒక 3 times చూసా, ఓటీటీలో అరౌండ్ 20-30 times చూసా. సో ఒక బోర్ మూమెంట్ ఉండదు సినిమాలో. కానీ ఆ సినిమా కలెక్ట్ చేసిన కలెక్షన్స్ చూస్తే స్పెసిఫిక్గా ఓవర్సీస్లో కానీ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియాలో కానీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏదైతే సోషల్ మీడియా యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందో లేదంటే ఏదైతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందో అది కలెక్షన్స్లోకి ఎందుకు కంప్లీట్గా ట్రాన్స్లేట్ అవ్వలేదు అనుకో. ఇట్ డిడ్. ఇట్ ఈస్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్ ఫర్ దుల్కర్ ఇన్ తెలుగు. యా ఎనీవేర్. ఇప్పుడు మీరు టోటాలిటీ చూసుకుంటే ఈ రోజుకి దుల్కర్ గారిది అదే హైయెస్ట్ రెవెన్యూ. ఓవర్సీస్ అది శ్రీలంకలో చేసింది ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,00,000. సో యూనో కలెక్షన్స్ వైజ్ తెలుగులో ఏంటంటే వి రిలీజ్ విత్ 3 films. అమరన్ కా ఉంది, ఇది ఉంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ డిడ్ సో మచ్. సమ్ టైమ్స్ యూ షుడెంట్ బి కంపేరింగ్ Engaging with the collections as well. Yeah. అంటే మనకి తెలుగులో నైజాం ఇట్ డిడ్ రియలీ వెల్. ప్రొడ్యూస్ ఓవర్ఫ్లోస్ వచ్చినాయి నైజాంలో. వేరే కొన్ని ఏరియాలో వచ్చేసి కొంచెం అనుకున్నంతగా ఇదిగా చేయలేదు. కానీ ఎవ్రీబడి వర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హౌ మచ్ ఇట్ కలెక్టెడ్. హౌ మచ్ ఇట్ కలెక్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ డిడ్ 9 digit ఫిగర్స్ చేసింది అట్లా. సో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జస్ట్ షేర్. సో ఇది ఎలాంటిదంటే వాట్ ఈస్ ద సాటిస్ఫైయింగ్ నెంబర్? ఐఎమ్ హ్యాపీ బికాజ్ ఆ రోజు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరం అనుకుంది ఏంటి 70 చేస్తే చాలు అనుకున్నాం. 120 చేసింది. ఇంకేం కావాలి? వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడేషన్? ఇంకా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వ్యాలిడేషన్ కానీ కాకపోతే ద కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇట్ గెయిన్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ప్రీమియర్స్లో వచ్చిన యాక్సెప్టెన్స్కి కానీ లేదంటే ఓవర్సీస్లో వచ్చిన ట్వీట్ రెస్పాన్సెస్ కానీ ఐ పర్సనలీ థాట్ ఇది అసలు అక్కడెక్కడ. ఎందుకంటే వి హ్యావ్ సీన్ ఇప్పుడు మ్యాడ్ ల్యాండ్ సినిమానే 100 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. మ్యాడ్ 2 మ్యాడ్ స్క్వేర్ 100 crores కలెక్ట్ చేసింది. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ అందరూ కలిసి చూసి ఎంజాయ్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ సినిమా. ఒక స్టూడెంట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు లేదంటే యూత్. బట్ లక్కీ భాస్కర్ ఈస్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆడియన్, ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆడియన్ కెన్ ఎంజాయ్, కెన్ రిలేట్ విత్ ద ఫిలిం. See, it came for Diwali. It was sharing screens with 3 other films in every language. In Tamil Nadu, it had Bloody Beggar or something. It had it was sharing screens with 3 other films there. So 4 releases. Ikkada 3 releases. Hindi lo it's Singham Returns and Bulbul 3. So everywhere you are sharing. So but in spite of that, it did it did good Very but much. it deserved better అని I feel personally. See, as long as everybody were happy, ఇంకో ₹1,00,00,000 ఎక్కువ చేసి ఆస్క ఇంకా అదే ఉంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే రేపు పొద్దున రిలీజ్ చేసేటప్పుడు యూ బెటర్ వీ హ్యావ్ టు స్టేషన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అవర్ ఫిల్మ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కాంపిటీషన్ యట్. అంత చేసినా సరే సమ్ టైమ్స్ మనకి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, సమ్ టైమ్స్ కాంపిటీషన్ ఉండదు. సో ఆ రోజు గెలిచామా, ఎంత గెలిచామా అనేది కాదు, ఆ రోజుకి మనం గెలిచామా అనేది చూసుకోవాలి అంతే. ట్రూ. ఎందుకు మనకి చిరంజీవి గారి డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎంత గెలిచామని కదా ఎక్కడ ఆపేమన్నది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి విజేత మూవీలో డైలాగ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో కమింగ్ టు సూర్యాస్ ఫిలిం, సో ఇనిషియల్గా లైక్ యూ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ మారుతి 800 అనే ఒక ఇంజన్ లైక్ కార్ రిలేటెడ్. So it's a biopic. So I don't want to go into details. Not in the details. The thing is, what exactly is the point you wanted to Indianize? ఎందుకంటే మారుతి 800 అనేది it's a 1970 kind of. It's again I don't want to talk about it right now. ఎందుకని చెప్తానండి, I think lot of people, and ఇప్పుడు basically since it's a biopic related to one particular event, so ఇంకా మెటీరియలైజ్ అవ్వటానికి కూడా there's at least 1-2 years of process involved. So at least we would have started the process
బట్ సూర్య గారికి ఏమైందంటే సూర్య గారు ఏమన్నారంటే అప్పటికే లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో హీ హాజ్ ఆల్రెడీ డన్ 2 ఫిల్మ్స్, 2 బయోపిక్స్, ప్రాపర్ లేదు బయోపిక్స్. అంటే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు కానీ కాదు, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఈవెంట్ యూ వాంటెడ్ టు కవర్. ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాజ్ Too చెకింగ్ early ఫర్ to say. మాత్ 800, సో ఇట్ వాస్ 1970లో జపాన్లో కనిపెట్టారు, 1983లో ఇండియాకి వచ్చింది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది మాత్రమే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ నీడ్ టు రివీల్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కైండ్ ఆఫ్, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఈవెంట్ యూ వాంటెడ్ టు షోకేస్ యాజ్ అ బయోపిక్ అనేది. Too early to decide. Done. Okay. So shifting from that, like where you worked on the script for more than could be months or an year on the Moth 800, and then shifting to Vishwanath and Sons. అదేం లేదండి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏముంది, మనం ఒక సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ, డ్యూరింగ్ కోవిడ్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ మెనీ స్క్రిప్ట్స్, సో దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ నౌ. సో నో హోంవర్క్ విల్ గో వేస్టెడ్. Okay. True. No homework. It's like, you start a project 4 months before. Sometimes, you start 2 years before. But when you want to do that project, ఆ 4 నెలలు 6 నెలలు వర్క్ అయితే మాత్రం అలాగే ఉంటుందిగా. సో ఐ డోంట్, పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి రాసింది ఏది వేస్ట్ అవుద్దని నేను అనుకోను. సో యా. No, it's not getting wasted or something. But moving on from that to specific, ఇంకొక సినిమా అంటే కంప్లీట్ జానర్ షిఫ్ట్ కదా మీకు. Yeah, but adaptability. As a filmmaker, you need to have that adaptability. So, ఇది in that way, ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సినిమా చేయటం అనేది కూడా నాకు ఇదే చేయాలనేది కూడా నాదో కోరిక. ఎందుకంటే చాలాసార్లు అడిగారు అందరూ, తొలి ప్రేమ లాంటి ఫ్రెష్ మూవీ ఇంకోటి అని. ఐ థింక్ విత్ అ లిటిల్ మెచ్యూర్డ్ టించ్, దిస్ ఇస్ దట్ ఫిల్మ్ వేర్ I'm addressing a good, ఏమంటారు, a small different point with a lot of fun around it. Okay. But you are someone who is a pro at family emotions కదా వెంకీ. ఎందుకంటే బికాస్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తొలి ప్రేమలో కూడా దెర్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ సీన్, అంటే అది ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకున్నారో తెలియదు కానీ, సుహాసిని గారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర్ నా మాట అంటారు, ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎలాగా అని చెప్పేసి, అంటే నువ్వు ప్రియదర్శి లాగా అంటే, లేదంటే మీరు అంకుల్ లాగా అని చెప్పేసి. సో దట్ వాస్ ద హోల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫర్ మీ. సో అది నాకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ రిటర్న్ సీన్. అంటే అక్కడ మీరు ఏదో పెద్ద డైలాగులు పెట్టేసో, లేదంటే డౌట్స్ హెసిటేషన్స్ ఇవేం లేదు, సింపుల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసారు. ఒకే ఒక్క సీన్తో ఒకే ఒక్క డైలాగ్తో ఇచ్చేసారు. అది కూడా ఒక జస్ట్ ఒక సాంగ్ మధ్యలో వచ్చే ఒక చిన్న మాంటేజ్తో. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ ఈవెన్ మిస్టర్ మర్జున్లో కూడా సైనింగ్ ద బాండ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సెంటిమెంటల్ సీక్వెన్స్ ఫర్ మీ. ఎప్పుడైతే లేదు కొడుకు సంతకం పెట్టినంటే ఆ రావు రమేష్ గారి ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అది ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి కదా అనుకునేది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ యూ కదా, అంటే మీరు ఏదో కష్టపడి ఇది కాదు కదా, దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటెంట్, పర్సనల్ ఇంటెంట్ ఫర్ యూ అని నేను అనుకుంటున్నా. Yeah, but packaging is also important. So when you're meddling in the same genre with the same graph, then you'll be hurting the scene and the movie also. I can accept a certain flaws in Mr. Majnu. I could have done better job in my second half, but Rangdev was an innocent victim. Rangdev was literally an innocent victim. Maybe some other day, some other time, the film would have worked. That was an innocent victim in the same line. So that was a little, అందుకే అంటున్నాను కదా, ఒకసారి మన డెసిషన్స్ వచ్చేసి కొన్నిసార్లు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అలాగా అయింది. అందుకనే నేను వచ్చేసి ఐ నీడెడ్ దట్ స్పేసింగ్. అండ్ వెన్ ప్యాకేజింగ్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అనే ఒక ఇదిలో వచ్చేసి ఈ ఏజ్ గ్యాప్ అయితే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్డ్, అండ్ వై ఇస్ ఇట్ దట్ వే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద relationships around these important characters, Mamitha, him, baby, mother, Ravina garu, all this enti anedi will always will entice you when you're watching the film. Okay. So మీరు దగ్గర రెండే గురించి ఆ కోట్ చెప్పినప్పుడు ఐ రిమెంబర్డ్ ఇన్ఫ్యూజర్ ఈస్ పోస్ట్ అబౌట్ జబ్ హ్యారీ మెట్ సీజర్. సో ఆయన సమ్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ఫిలిం అరౌండ్ సమ్ 3 years or 5 years ఆయన సినిమా పోస్టర్ షేర్ చేస్తూ మిస్అండర్స్టూడ్ చైల్డ్ అని చెప్పేసి పెట్టాడు అనమాట. సో అది సడన్గా గుర్తొచ్చింది. ఓకే. సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఈ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయంలో చెప్తుంది ఏంటంటే,
యూఎస్పీగా మీరు చెప్తున్న థింగ్ ఏంటంటే ఏజ్ గ్యాప్ అనేది. యా సో 40-year-old లవింగ్ 20-year-old అని దానికి యూ గేవ్ ఎ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ రంగన్స్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఐ వాంట్ ప్రొలాంగ్ దట్. కాకపోతే ఈ 40 లేదా ఆ స్పెసిఫిక్ ఏజ్ గ్యాప్ అనేది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ దట్ ఆడియన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు విట్నెస్ ఇట్. బికాస్ మనం సుందరాఖండ లాంటి సినిమాలో చూసాం, వెంకటేష్ గారు అండ్ స్టూడెంట్ మధ్యలో వస్తే దాన్ని ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడ కూడా ఆ శృతి తప్పకుండా ఎక్కడ అది దాటకుండా అనేది. అట్ ద సేమ్ టైం నాట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఏజ్ గ్యాప్ అని కాదు కానీ మంకత అజిత్ ఫిలింలో అందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ త్రిష ఇంట్రడ్యూసెస్ అజిత్ టు హిస్ ఫాదర్. సో అక్కడ హిస్ ఫాదర్ ఆస్క్ స్పెసిఫికల్లీ వాట్స్ యువర్ ఏజ్ అని చెప్పేసి అంటే ఆయన అజిత్ 40 అని చెప్తుంటే దర్ వాజ్ హెజిటేషన్ ఫ్రమ్ ద హీరోయిన్, చెప్పకు అనే కైండ్ ఆఫ్. సో దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్ డైలాగ్ డు ఇట్. అంటే వెంకట ప్రభు డజంట్ నీడ్ టు అడ్రస్ దట్. అక్కడ ఏదో అజిత్ పెద్ద అతను త్రిష ఏదో దట్ టు ఇట్ వాజ్ ఎ డెకేడ్ బ్యాక్. ఎస్ సో ఇట్ వాజ్ నాట్ దాట్ నీడెడ్ ఆ టైం లైన్లో కూడా. సో బట్ స్టిల్ వెంకట ప్రభు మేడ్ షూర్ దట్ ఓకే దట్ ఏజ్ గ్యాప్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ విజిబుల్. సో వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ యూఎస్పీ, అంటే యూఎస్పీ ఇదన్నప్పటికీ కూడా వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ థింగ్ దట్ యు ఆర్ projecting to Vishwanath and Sons within that specific age gap అనేది? So when we show two people are in a potential relationship or showing that there's a certain thing brewing from either of the sides or one side, but it shouldn't sound like wrong. ఇప్పుడు అమ్మాయిని మీరు అన్నారు, అమ్మాయి వచ్చేసి ఏది చెప్పొద్దని గిల్లారు. సో సమ్వేర్ వచ్చేసి I didn't want this to sound or appear morally wrong. Okay. సో ఆడియన్స్లో ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ డిబేట్ వెన్ ఈ సినిమా పూజ జరిగినప్పుడు ఫోటోలు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద డిబేట్, అది ఏంటి టీనేజ్ ఏంటి తనేం చేయండి ఎలా కాస్ట్ చేశారు అసలు అదేంటి అంటే ఇంకా అంతేనా, ఇంకా ఈ మిసాజినిస్ట్ కమ్యూనిటీ ఏ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో వచ్చేసి సింపుల్గా నేను ఇంకా సూర్య గారు ఇలా కూర్చుని చూడండి ఇలా ఆల్రెడీ ఇలా కామెంట్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, బట్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ టీజర్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ అన్నారు. వీ డిడ్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అడ్రెస్సింగ్ దట్ థింగ్. దట్స్ వై వీ కాస్టెడ్ ద వే that's why we casted Mamitha opposite Surya sir, and we were very clear about it. And in the same way, going forward, మీరు యూజువలీ ఒక ఏజ్ గ్యాప్ లవ్ స్టోరీయో లేకపోతే ఏమైనా రిలేషన్షిప్ స్టోరీ చూసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ యూజువలీ ఇట్ ఎండ్స్ అప్ ఎదర్ ఇన్ అ కామికల్ వే, ఒక చిన్న కామికల్ రూట్ అన్న తీసుకుంటుంది, లేకపోతే వెళ్ళేసి సీరియస్ నోట్కి వెళ్ళిపోతాయి, థ్రిల్లర్ లేకపోతే ఒక అబ్సెసివ్ రూట్ తీసుకుంటుంది. దిస్ వోంట్ డూ దట్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్నసెంట్ స్టోరీ బిట్వీన్ అ గర్ల్ అండ్ అ మ్యాన్. సో ఆ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ బ్యూటీలో ఉన్న ఒక హ్యూమర్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. ఎక్కడ వీళ్ళు బాధపడితే మనకు వచ్చేసి చివుక్కుమంటుంది, వీళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే మనకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఓకే. ఎందుకంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ మీరు స్పెసిఫిక్గా అన్నారు కదా, లైక్ ద మొరాలిటీ షుడెంట్ బి క్వశ్చన్డ్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ మమిత ఫర్ డ్యూడ్ మూవీ వచ్చినప్పుడు. సో దెర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ హూ ఫెల్ట్ దట్ మమత గెటింగ్ ప్రెగ్నెంట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ ద ఫిలిం వాజ్ నాట్ morally correct because she got married to so and so. ప్రదీప్ రంగనాథ్ని పెళ్లి చేసుకొని వీళ్ళందరూ చూడలేదు సార్. సారీ, ఓకే. సో దెర్ వాజ్ ఏ డిస్కషన్ పాయింట్ అమాంగ్ ద ఆడియన్స్ దట్ ఓకే దిస్ కెన్ బి morally wrong, దిస్ ఈజ్ morally wrong, హౌ కుడ్ ద డైరెక్టర్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి. సో హోప్ఫుల్లీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ షుడెంట్ బి అరైజ్డ్ ఇన్ Vishwanath and Sons. The first day you're going to see the film, you might recollect the same day and what I've said. When you're walking out of the theater, 100% Dheeraj, you will feel, okay, this is probably right. Okay. There's nothing wrong in it. Wrong in the climax. Al matra atar. Hopefully. Okay. So writing the romance is the main part here. So ద లాస్ట్ ఫిలిం ఒక ప్రాపర్ రొమాన్స్ ఉండింది అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఏజ్, బట్ స్టిల్ ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాపర్గా కొంచెం ప్రొజెక్ట్ చేసిన లాస్ట్ ఫిలిం ఇన్ ది సిరీస్ చిరంజీవి గారి సినిమా. సో అనిల్లాపుడి ఆ సినిమాని స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంది ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి కానీ నయనతారకి కానీ దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ రొమాన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం, బట్ యెట్ దేర్ రొమాన్స్ ఈస్ షోకేస్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే. సో అక్కడ డిస్కషన్ పాయింట్ రాలేదు ఎక్కడ కూడా. మన జనరిక్గా ఏంటి, ఒక ఏజ్డ్ స్టార్, ఒక 60+ year old స్టార్
ఈవెన్ అది 40-year-old హీరోయిన్ అయినా 50-year-old హీరోయిన్ అయినా సరే క్రింజ్ అనే ఒక పదం చాలా కామన్గా వినిపించేస్తుంది. సో అనిల్ రావుపూడి మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఓకే ఈ స్పెసిఫిక్ ఫిలింలో దెర్ షుడెంట్ బి అ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఆ క్రింజ్ అనే దానికి ఒక సే ఐల్ టెల్ యూ సంథింగ్. ఇప్పుడు యాక్టర్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద క్యారెక్టర్స్. సో ఇఫ్ a 60-year-old person is playing a 40 and a 30-year-old actress is playing 35, who are we to question? బట్ ఇట్స్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ కదా. No, That's what. ఏదైనా సరే we are not we can't question the character's age. వాళ్ళ బయట ఏజ్కి సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏజ్కి మనం క్వశ్చన్ చేసే అర్హత, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ టు క్వశ్చన్ ది చాయిస్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. ఇప్పుడు నేను అదే అంటాను. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ నేను ఓపెనింగ్లో ఫోటోలు ఇస్తే నాకే ఇది వచ్చినాయి. Exactly. బట్ ఇన్ రియాలిటీ అది నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఏజ్ గ్యాప్, ఐఎమ్ షోయింగ్ మమిత యాజ్ లైక్ 30-year-old or 35-year-old, and showing Surya garu as a 40-year-old or something. Maybe I might make her look old. తనకు వచ్చేసి కొంచెం నేనైనా ఇచ్చేస్తాను. అది నేను బిలీవబుల్గా చేస్తే ఎలా నా చాయిస్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు? అదేంటంటే అది ఇంకా ఆ టైంకి మేకర్స్ చాయిస్ అండ్ మేకర్స్ బిలీవబిలిటీ. సో అదే నేను చెప్తున్నాను. అది ఐ నో దేర్ Is the tougher part to write romance in between? So romance is not about only intimating, right? It's also about so many things in between. yes. That's what. The chemistry Exactly. between these two, you'll watch it in the film, and again I'm saying you don't feel that anybody had crossed a line. Okay. Okay, so that's the care taken. Yes. Cool. And also something అంటే మీ స్పెసిఫిక్ ఫిల్మోగ్రఫీలో లక్కీ భాస్కర్ అనే సినిమాలో మీరు ఏదైతే ఆ ఫోర్త్ వాల్ బ్రేకింగ్ అనేది ఫాలో అయ్యారు త్రూఅవుట్ ద ఫిలిం, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పోర్షన్ దగ్గర నుంచి దుల్కర్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు ద ఆడియన్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇంటర్వెల్లో కూడా ఓకే ఇది గారు ఇంటర్వెల్లో ఆగండి అని చెప్పేసి అన్నారు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ కాట్ ద ఐ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్. దే ఫెల్ట్ ఇట్ ఫ్రెష్. సో అలాంటి కంటే ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ లేదంటే ఫ్రెష్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ వాజ్ దట్ దేర్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్? See, that was needed for that film. No, not the same. Same kaadu, but I don't know. This film will have lot of eye-pleasing moments, and oka chinna heart-tickling moments. So yeah, I think this Vamsi garu annaru, I think the first time మీరు కామెడీ రాస్తే నవ్వు వస్తుంది అంటాడు. So yeah, a lot of humorous sequences are there. Yeah. Okay. ఎందుకంటే స్పెసిఫికల్ ఫర్ ద కాస్టింగ్ రాధిక గారు ఇన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ తమిళ్, సో షీ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరైతే చేస్తారో తను కరెక్ట్ సెట్ అయితేనే నేను చేయగలను అని చెప్పేసి అన్నారు ఆవిడ. They did reading. So when she got to know that okay Mamitha is doing it, she became confident about. No, and so when Mamitha, we okayed her, and I didn't want to drop her directly onto the set and say please act, because మమితకి ఇంకా మన రాధిక్ గారికి చాలా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఫన్నీ విటీ సీన్స్ ఉన్నాయి. సో I wanted them to get a little familiar. సో రాధిక్ గారికి ఫోన్ చేసి ఇలా అమ్మాయి ఇక్కడ చెన్నైలో ఉందండి, ఒక్కసారి వన్ రీడింగ్ సో దట్ షీ గెట్స్ ఫెమిలియర్ అండ్ ఒక చిన్న కంఫర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందంటే పాప ఇమీడియట్గా షీ సెడ్ ఓకే. ఏంటి ఆవిడ ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు. దాని తర్వాత దే డిడ్ 2 scene reading, and after that reading she immediately came to me, took me aside and said we got her Maddie. ఓకే, cool. సో ఈ సినిమాలో అంటే నాకున్న స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిచ్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆర్ నెవర్ రిలేటబుల్, హార్డ్లీ రిలేటబుల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్. Why? అదే ప్రాబ్లం. No, they're not. ఎందుకు? ఇప్పుడు మీకు హౌ కెన్ యూ సే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏ స్కేల్లో మీరు మెజర్ చేస్తున్నారు? ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఏంటి సైకిల్ వెళ్ళేవాడికి
ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్కూటర్లో వాడికన్నా, లేకపోతే స్కూటర్ వెళ్ళేవాడికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి కార్లో. దట్స్ నాట్ ద కేస్. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళ స్కేల్కి వాళ్ళకి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు కొందరికి వచ్చేసి ఫినాన్షియల్ టెన్షన్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి వచ్చేసి మేబీ యూనో బిగ్గర్ ఫినాన్షియల్ అంటే టెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బేసిక్గా అరే వాడికి ఎందుకురా, వాడికి 5,000 కోట్లు ఉందనుకుంటాం, వాడికే తెలుసు వాడికి 10,000 కోట్లు అప్పు ఉందని. అంటే దట్ సంథింగ్ పర్సనల్ కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్ పర్సనల్ కాదు అది. వెన్ యోర్ డెట్ ఈజ్ డెట్, వాడప్పు అప్పే. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు లక్కీ భాస్కర్లో వెన్ దుల్కర్ సల్మాన్ లాస్ట్ హిస్ స్కూటర్ అప్పు ఇచ్చిన అతను తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. బట్ ద సేమ్ దుల్కర్ సల్మాన్ ఈస్ వరీడ్ అబౌట్ ద రోడ్ ఫర్ టు పార్క్ హిస్ కార్. దట్ మైట్ నాట్ బి ద ప్రాబ్లమ్ రిలేటబుల్ టు ద ఆడియన్స్ కదా. అట్లా లేదు, ఇప్పుడు వి షోన్ హిమ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు వాట్ హీస్ బికమ్. ఒకడు వచ్చేసి కారు స్కూటర్ని కాపాడుకోలేనివాడు రోడ్ని వాడు వచ్చేసి కొన్నాడు. ఈ కార్ ఎక్కడానికి మొత్తం రోడ్ని వన్వే చేసాడు. సో దట్ ఈస్ రిలేటబుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేర్ ఇస్ అ హ్యూమన్ ఎమోషన్ టు అ ప్రాబ్లం. వాడికి డబ్బు ఉందా లేదా కాదు, మనం మనుషులం. ఒకటి కష్టం వస్తే వాడికి ఎంపతి చూపిస్తాం మనం, ఆడి ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ చూడం మనం. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అ ప్రాబ్లం టు అ పర్సన్ హ్యాస్ అ హ్యూమన్ కనెక్ట్, వాడికి డబ్బు ఉందా, డబ్బున్నాడా లేనోడా చూడం. ఒకడిని వచ్చేసి అన్యాయంగా ఒకడిని వచ్చేసి జైల్లో వేస్తే వాడికి డబ్బు ఉందా లేదా చూడం. అరే పాపం వాడిని జైల్లో వేసాడు అంటారు. కరుపు రిలీజ్కి ముందు సూర్య గారికి ఒక కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత, లేదంటే సూర్య గారికి కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ వెంకీయే ఇస్తాడు అనే ఒక నమ్మకం సూర్య ఫ్యాన్స్లో ఉండేది. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఒక ఏమంటారు, ఒక విన్నింగ్ ద కప్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మూమెంట్ మీకు, బికాస్ గివింగ్ ఏ సూర్య కంబ్యాక్ టు సూర్య అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. సో ఇప్పుడు కరుపు అనేది హిట్ అయినప్పుడు విత్ బ్యాంగర్ హిట్ ఇట్ ఈస్, సో అది ఇట్ మేడ్ యూ హ్యాపీ ఆర్ జెలస్? No, I was happy as a fan. I was actually happy as a fan. యాజ్ అ డైరెక్టర్? అంటే ఐ న్యూ ద ఫిల్మ్ కేమ్ అవుట్ వెల్. సినిమా ఆల్రెడీ జాన్వరి నుంచి మాకు తెలుస్తుంది కదా, మాకు నేను చెప్తారు కదా. సో వి న్యూ ద ఫిల్మ్ కేమ్ అవుట్ వెల్, అండ్ we all hoped it will do well also, because for Vamsi garu or anybody to make to sell the film or do better business, it's all nice. What I have now is to continue that respect, the people's likability కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, they have to like my film. I have to continue that respect what Karupu has given to Suriya garu or Suriya garu fans, me also including me as a fan. I want to continue that respect. So yeah. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే అయితే స్పెసిఫిక్ దాట్ ఒక తెలుగు డైరెక్టర్ సూర్య కంబ్యాక్ ఇస్తే ఇది కదా మాస్ మూమెంట్. సో అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. నాకేంటంటే నాకు వచ్చేసి సూర్య గారి సినిమా ఆడిందంటే వంశీ గారు విల్ బి మోర్ రిలాక్స్డ్. రిలాక్స్డ్ వంశీ ఇస్ అందరికీ మంచిది. అది. సో వెంకీ, అంటే యువర్ సమ్ వన్ హూ నెవర్ అంటే ఆన్ కెమెరా కావచ్చు, లేదంటే ఆన్ ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్లో కూడా నేను ఫలానా హీరో ఫ్యాన్ అనో, లేదంటే నేను ఈ హీరోతో సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయలేదు. అంటే యూ నెవర్ ఫోర్స్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బి ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సమ్ వన్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్? అలా లేదు. మెనీ అకేషన్స్ ఐ టోల్డ్ యాజ్ అ చైల్డ్, యాజ్ అ యంగ్స్టర్ ఐవ్ బీన్ నాగ్ సార్ ఫ్యాన్, and but yeah, I want to work with everybody. I want to work with everybody. As a filmmaker, I'm that greedy. Every actor. So yeah. ఓకే. బట్ కాకపోతే మీ లాస్ట్ ఒక 7-8 ఇయర్స్లో మీ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేదంటే మీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ వన్ యాక్టర్ యూ యాక్చువల్లీ విష్ టు వర్క్ విత్ ఈజ్ ఎన్టీఆర్. Yeah. సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఉన్న ఫామ్కి, ఎందుకంటే బికాస్ హీఈస్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు పాన్ ఇండియా విత్ గోడాపర్ ఇవన్నీ, కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? I need to gain a little more mileage, experience, because when we are working with NTR, I've known him for many years.
As a friend, he advises me sometimes. We don't meet that often. Yeah, but you do But share yeah, a bond. we do share a bond. So, and I know the ఆయనతో పని చేయాలంటే Stature, ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కథ ఉండాలి. okay. అండ్ అది హ్యాండిల్ చేసే యూనో మన దగ్గర మనకు డబ్బు ఇస్తే సరిపోదు. ఆ డబ్బుని మనం రెస్పాన్సిబుల్గా స్పెండ్ చేసి అంత ఇది కూడా ఉండాలి. సో ఐ థింక్ మేబీ వన్స్ ఐ గెయిన్ దట్. Okay. No, I wish India should work with directors like you because ఆయన బిగ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే సంథింగ్ వీ మిస్ ఫ్రమ్ ఎన్టీఆర్ ఈస్ హిస్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్. See, one thing, any film that he does, he outbids his previous performance. అది మాత్రం మనం అందరం ఒప్పుకోవాలి. Me wanting to work with NTR is a checklist. But I want to do it when I'm completely ready and confident, when I'm when I can handle 10 digits, I higher 10 digit budgets. Okay, cool. So that's your confidence as well. So hopefully that should become true. And thanks for your time and all the best for the Vishwanath and Sons. Thank you so much. Coming on August 14th. And hopefully, సో ఏదైతే లక్కీ భాస్కర్తో ఒక కంప్లీట్నెస్ వచ్చిందో, ఒక ఆడియన్స్కి కంప్లీట్నెస్ వచ్చిందో, సో హోప్ఫుల్లీ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విల్ రిప్లికేట్ ద సేమ్. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ.